Да-да, что, мы начнем потихоньку? Welcome back to the modern dynamical systems. Previously in our TV series, let me recall you briefly what happened. So we are in the middle of the study of homogeneous dynamics, and we introduced the notion of the homogeneous space and discussed that they exist indeed. In particular, we needed to show that we know who are the lattices in some famous groups, because in order to have the subject to study, we need to show that indeed these spaces exist. So what I plan to do now, I plan to discuss in general probably the most influential and important result in homogeneous dynamics, Ratner's theorems. So today I will recall you briefly what we are talking about and formulate these theorems, and I will start to discuss the proof of the Ratner theorem, one of them, in some particular case. We are not going to study the proof in the full generality because it's too ambitious for the kind of very generic course in dynamical systems, but I would like you to feel the taste of it, and so I will show you how it works in some particular case. Then there were two plots that I offered as a possible plot for the presentation. One was about Howe-Moore ergodic theorem, and one was about Denny-Margulis equidistribution theorem. So I plan today to discuss them briefly as well. I will not prove it because I still have a hope that somebody can accept it as a plot for the presentation, but at least I want you to know what is it about, and maybe once I formulate it, people will become more enthusiastic. So maybe I should start from a general recall what we are talking about, and we live in the homogeneous space. What does it mean that the space is homogeneous? Hopefully you remember the formal definition, but morally it's enough to understand that in some sense all the points are equal and they have kind of a similar nature in this space, similar behavior. What does it mean? It means that if you take a group of symmetries and this group acts transitively, so you consider the pair Gx, and you define an element Gx, and so you have a transitive action of this group, so it doesn't matter in which point do you start in some sense. And so we discussed that we can associate such an homogeneous space with the result of the factorization of G with respect to some subgroup gamma. So it means that you consider the factor group, and this means that you take all the elements of your group and you consider the classes of equivalence with respect to the action of this group. And in order to see that you can associate these two different definitions of the homogeneous space, you can construct this gamma, and you can see the gamma as a stabilizer of an arbitrary chosen point. And that's exactly the point where we use the fact that all the points are more or less the same. So let me provide you a couple of examples just to make it more intuitive. You already saw it, so I speak relatively fast because we have discussed already what the homogeneous space is on one of the previous lectures. But even if you have never heard this notion before, in reality you deal already a lot with homogeneous spaces. For instance, if you know the two-dimensional sphere S2, you can act on the two-dimensional sphere by SL3,
and you consider the stabilizer of some point, for instance, of the North Pole, and this stabilizer will be given by SO2, and so you can see this S3 as a factor of SO3 on the action of SO2. So this is the way how you can imagine the space to be homogeneous. A sphere is a good example of the homogeneous space. Yes. Да. Любой. В этом все и дело. То есть оно однородное, прямо вот в смысле русского языка, значит, что все точки с какой-то точки зрения одинаковые. Мы сейчас увидим, что не с любой, но в простом смысле с какой-то значит, что неважно, какой брать стабилизатор, все равно получится одно и то же. The next example, which is more in line with what we did before in the first block of our course, when we spent so much time on hyperbolic geometry and hyperbolic dynamics, is the moment when we learn that we can see the upper half plane as a result of the factorization of SL2R on SO2 as well. And then there is a third example, which is comparably simple, is that you remember we studied the unit tangent bundle to the hyperbolic plane, and we discussed that we can associate it with PSL2R. Namely, we had to factorize SL2R on the action of plus minus 1. So that can also be seen as an example of the homogeneous dynamics approach. So today, since we are going to study some dynamics in homogeneous spaces, we will consider X in which this symmetry group G is not whatever group. We will restrict ourselves to some particular class. Namely, I will need, and you will see it in the proof, I will need a lot the structure of the Lie group from the symmetry group. So for now, I will think that my G is connected finitely dimensional Lie group. And also you remember we introduced the notion of lattice, and we wanted something from this gamma. Before, when we were studying so much, for instance, why SL2Z is a lattice in SL2R, we needed to show that our gamma is not just a discrete subgroup, but also a discrete subgroup with a finite covolume. So we would like to have a finite volume for our space. It will be important for us, and it's not automatic if you just think in these terms. So with these two things, they are requirements that restrict the set of homogeneous spaces in this sense to something that is more easy to analyze. So to have a finite volume, in other words, it means that we deal with a finite non-trivial G invariant measure. So if you take, let us discuss some very simple observation. If I take a compact homogeneous space, does it necessarily have a finite volume? It does, of course. It's not hard to check. But so if X is compact, then X has finite volume. However, the opposite is not true, that if you have a finite volume, it doesn't mean necessarily that you deal with a compact set. And as an example, you can see the following thing. You can consider the so-called modular curve. Unfortunately, a very cool topic that I offered to you at some point was taken, but we still have not heard the presentation. The topic was the following, that if you consider the modular curve, and you consider the geodesic flow on it, and you choose smartly the first return map to some transversal, you will have a continued fraction.
отображение первого возвращения на умным образом выбранную трансверсаль для модулярной кривой – это просто цепная дробь. Это на самом деле, Маш, для вас очень связано с перекладываниями отрезков. То есть это то же самое, что индукция Рози для перекладывания отрезков, только в самом частном случае. Отображение первого возвращения на подинтервал – это цепная дробь. So what I want to say is that this modular curve is what we get when we consider the factor of this guy, and then we do this SO2 action. And so this is a finite volume. It's an exercise to check it for your understanding of the hard measure nature, but it has a cusp. So it's not compact at all. In any case, now when we have a much smaller sets, with the class of sets with respect to what we started with, we are ready to explain what kind of dynamics we plan to study in the context of Ratner's theorems. So we consider a subgroup of G. And we say that this subgroup, since G acts on our set X, right? G acts on X, U is a subgroup of G. So U also acts on X, right? So we can consider the orbit of this action. We can take a point X and see what kind of points we can get acting by the elements of U on our X. And so this is an orbit, of course. And apparently, I told you that homogeneous space is something that looks the same from any point. But I also said that it's only in a certain sense. So in a sense that it was not important which point we take as a stabilizer. Indeed, homogeneous space is very homogeneous. But from the point of view of the behavior of orbits, this can be very different. You can get very different orbit behavior if you take different starting point. And the reason is that I did not put any restriction on my choice of the subgroup. So if we assume that U is a normal subgroup, then you necessarily would have the same type of orbit no matter from which point do you start. But if U is not normal subgroup, then you can get something very interesting. So let's go to this very simple example when we, sorry, there was S2 and S2, sorry. So when we started with this S2, imagine that we try to find the orbits of SO2. And what do we have as orbits of SO2? It's a group of rotations around the axis of our Earth. So we have an Earth, у нас есть Земля, это сфера. И мы на ней действуем в качестве вот этой подгруппы, мы выбираем вращение вокруг своей оси. Что мы тогда получим в качестве орбит? Окружности, ну это кто у нас будут, меридианы или параллели? Вот, параллели, понятно? Что орбиты такого действия будут окружностями на нашей сфере. Вот. То есть, что это значит? What does it mean? So we just discussed that in this particular example, if we take SO2 as a U, then we will have circles of latitude as an orbit. So orbits, in this case, are circles of latitude. So what can we say about such an orbit? Do you remember when we started our course, we discussed what kind of questions we can ask in dynamical systems, and in particular, I told you that there are questions either about the typical topology of orbits. Are they closed or everywhere dense, and so on. So in this case, what can we say? We see that the orbits are closed subsets of the space X, right? So they can be closed subsets. То есть иногда для некоторых подгрупп
такая орбита может быть замкнутым подмножеством. А может быть всюду плотная. Can we get everywhere dense set for some homogeneous space? And the answer is affirmative. Yes, we can. And the example is the following. You take a torus. Today I'm talking only about very elementary things, at least on the first half of the lecture. So we will take the simplest homogeneous space you can imagine. And as a subgroup, we take U formed by X, alpha X, for all X in R. And if my alpha is irrational, then the orbit is not closed. Moreover, it is everywhere dense. Right? Обмотку Тора мы сконструировали в терминах однородной динамики и убедились, что можно получить всюду плотную. So up to now we got kind of a duality. It could be either closed, either everywhere dense, like for this rotation on the circle. Of course, if you consider some abstract homogeneous spaces and the orbits of such an action in these spaces, you can have more variance. However, I claim that very often, not always, but sometimes, I still can guarantee that I will have a rather nice picture. What does it mean to be nice? I will say that it's nice if I can consider the closure of such an orbit, and if I get another orbit for some subgroup which is between my the whole group and my U. Значит, что я хочу сказать? Давайте я по-русски скажу еще раз, это некоторый важный такой момент. Значит, вот мы с вами построили какие-то маленькие, простенькие примерчики. Мы понимаем, что иногда орбита может быть просто замкнутым множеством. Мы знаем, что иногда она может быть не замкнутым множеством. Но в нашем маленьком примерчике замыкание орбиты давало нам все пространство. И мы задаемся вопросом, а правда ли, что если у нас получилась не замкнутая орбита, то тем не менее в однородном пространстве она должна все равно быть очень понятной. В каком смысле понятной? Что ее замыкание даст нам какую-то другую орбиту, то есть орбиту под действием какой-то другой подгруппы. В частности, вот эта ситуация, которую мы рассматривали здесь, укладывается в эту картину. Вот если такое получилось, то мы будем говорить, что это хорошая для нас, благоприятная ситуация. И, соответственно, нас будет интересовать, правда ли ситуация обычно бывает благоприятной, что либо орбиты замкнуты, либо орбиты обладают этим свойством. Понятна постановка вопроса? So we will call an orbit nice if it satisfies this property, that the closure of this orbit, maybe the orbit is not closed, but its closure is just another orbit. So we saw the example when it's true. We saw the example when indeed it's true because it was closed itself. And then it's a time to see that it can be not true. And in order to see it, I will exploit the dynamical systems that we already studied a lot. So you remember we had geodesic flow, and U is just one parameter subgroup. And actually it's isomorphic to R itself because it's one parameter. You only vary this T. Don't miss this minus here. So, and you can see that apparently for a geodesic flow, this statement does not hold, and it is not nice. And why we have some issues? Why we cannot get the same property? The reason is that our subgroup has some kind of exponential behavior. You see we have exponent here.
So what happens is that morally we cannot control the behavior of this orbit because of this exponential ingredient. So what was the idea of Ratner? She said that she wants to put some conditions under which she can guarantee that the orbits will be nice. And what kind of condition it could be? It could be something that would allow us to get rid from this exponential behavior. So one of the most natural ways to remove this exponential part is the following. Let us consider a one-dimensional matrix group, and U is AT, it's T in R, so it's some one parameter subgroup, and these matrices will be those with some designated logarithm. So I will see AT as an exponent of T log A. And if my A is a unipotent matrix, if it is unipotent, do you understand what does it mean to be unipotent? It means that you have a constant plus nilpotent matrix. So if you have this thing, then I claim that this AT has a polynomial growth, polynomial asymptotics. So no sinus, cosinus, no exponential part. It will be just a polynomial asymptotics. So that will be my way to get rid from this exponential behavior that spoils the picture. Now, so more formally, we say that the element of a Lie group, this element is unipotent. If its adjoint action x to g x g minus 1 on the, of course this action is defined on the Lie algebra associated with this group. So if this action is unipotent. For example, it holds if you take any element of the centralizer. So if this is too hard for you because maybe you don't have any background in a group and Lie group and Lie algebras, you can ignore it. Don't be stressed about it. Just think about matrices and think that you deal with the matrices that you get as a sum of a constant and nilpotent matrix, and that in this way you can guarantee that here you have only polynomial growth. So what exactly Ratner stated then? Basically, in her first theorem, she stated exactly what I said. She said that in case of the unipotent flow, she can guarantee that the closure of any orbit is something nice and geometrically observable. So the first theorem is called the Ratner's orbit closure theorem. And she said that, let me have X that is constructed as a finitely dimensional Lie group as a symmetry group, so it's an homogeneous space. Of finite volume.
with a connected finitely dimensional Lie group G as a symmetry group. And U is a connected subgroup of G generated by unipotent elements. It's important. Huh? So then, the closure of Ux of the orbit is a homogeneous space itself. It has finite volume. And there exists H, which is between U and G, also a subgroup of G, or maybe the whole G, not necessarily a proper subgroup, such that this closure is exactly the orbit of Hx. So this theorem is a proof of the conjecture formulated by Raghunathan. I don't know how many of you are enjoying pretty much algebra. Are there anybody? No? Okay, then I will not comment much, but for algebraic group, you can say that actually any, then you can reformulate this theorem saying that any unipotent flow which is Zariski dense is topologically dense. But we will not discuss much then the beauty of this statement if you don't enjoy much algebraic groups. In any case, I hope that the statement is clear to you. That basically what we want to say is that if we deal with a particular type of flows, which are not the geodesic flows, as we know, they behave too badly, but many still, it reveals quite rich dynamics. If you deal with unipotent flow, then you understand very well its dynamics, because you know that any orbit is everywhere dense in its closure, and the closure itself is again an homogeneous space, and you even can see it as an orbit of the action of another subgroup, not necessarily unipotent anymore. Понятно, что это дает нам... Почему это вообще круто? Почему это важно и здорово? Смотрите, прежде всего потому, что вот в эргодической теории мы всегда доказывали утверждение в духе почти всегда выполняется то-то и то-то. Почти всегда, почти все точки возвращаются. Почти всегда есть сходимость. А здесь мы знаем, что что-то верно вообще для всех точек. Нам все равно, какую мы точку брали. Мы не говорили, что почти всегда что-то будет. Мы говорили, мы взяли орбиту любой точки, вообще любой, и все равно мы про нее так много знаем. И это огромная фундаментальная разница, потому что достаточно часто в реальной динамической жизни вам нужно получить результат для конкретной точки. И в этот момент эргодическая теория, которая прекрасный и важный инструмент, она отказывается вам помогать, потому что она знает, как ведет себя типичная точка, но не знает, как проверить, ваша типичная или нетипичная. И для этого требуется большой объем отдельной работы, и даже не всегда понятно, как ее делать. И в этот момент возможность что-то утверждать для всех точек сразу может оказать решающее влияние, и такое регулярно происходит в конкретных задачах. Понятно? Это вот психологическая важная разница между этим. Окей. So let me comment a little bit on two other Ratner's theorems. They are quite similar in their spirit. So sometimes, here what can we say? We know that
this orbit is dense in some nice space. But sometimes, as you already have seen, density is not enough. Like sometimes minimality, which is the same thing as density, right? Minimality is not enough. We want to know that some map is ergodic. What does it mean, ergodicity? We want to know something about equidistribution. So we would like to understand if we can strengthen this theorem somehow in a way to get the equidistribution statement. And Ratner tells us that yes, we can. And she proves the following result. So the result is called Ratner's equidistribution theorem. She says that let us take X, G, U, H, X as above. And assume that U is a one-parameter group. So what does it mean? We can write it as follows. We say that it's GT, where T is an R, so T is a parameter we use to enumerate the elements for some map that for every T we associate GT. So then, okay, as above maybe it's not very accurate because I don't write on the paper, so you understand. It means that as before. As on the right. So I claim that if it's true, then UX, our orbit, is equidistributed in its closure. And it's done in the following way. So for any continuous function E, E acts on Hx and takes it to R. We can consider the limit of the average GTx dt, and this limit is the same thing as a result of the integration of E over Hx. So you consider the integration on the normalized Haar measure on Hx. And it means that it's the same thing as to apply your flow, then to apply the function, and to integrate, okay, here you should say from 0 to 1. So you see, it looks relatively similar to what you have seen when we discussed the Birkhoff-ergodic theorem in some sense. Because what does it mean to be equidistributed? It means that no matter which kind of average do you consider on the space or on the time, your T goes from, so it's the same thing. And this statement was conjectured by Dani. Dani is an Indian mathematician, as Raghunathan, but Dani is still alive, I think. And you remember I offered you as a possible presentation topic Dani Margulis theorem. So Dani Margulis exactly proved some weaker version of the equidistribution theorem, so the statement looks more or less in the same spirit. Just to give you an idea of what I was offering you, maybe one of you decides that in reality you would like to speak about it. Otherwise, I will be forced to comment later, maybe on the next lecture by myself. But the idea is to prove the statement similar to this one. And finally, the very last statement, but also a very important one, is the following, that we know the orbits already, how they look like, we understand their geometry quite well, but we are dynamists.
So we would like also to know the measures. And apparently, Ratner provides us not only the orbit classification, but also the measure classification in the following sense. Это мера Хаара здесь, so maybe I should write it. I said, but I did not write, sorry. So we take the integration on the normalized Haar measure on Hx. So let me provide you the statement of this theorem. We take the finite volume homogeneous space and we so for some connected Lie group G, and as before we say that U is a connected subgroup generated by unipotent elements unipotent elements and let mu be a probability measure on X, and let's assume that this measure is ergodic under the action of U. So what does it mean to be ergodic? I hope you remember. It means that all the invariant subsets are either of full or zero measure. So U acts, we get the dynamics, and we can consider some invariant measures with respect to it, and we get the result like that. Okay, now what do we get? So thus mu is a Haar measure of some closed finite volume orbit Hx for U between H and G. So what does it mean, this result? It means that any measure, you have whatever measure, you don't know anything about it. You only know that it's ergodic with respect to the U action. Okay, it's probability measure, but it's a question of normalization, you understand. It's not very deep. So any invariant measure, in reality, is a Haar measure for some subgroup. So if you have some measure, in reality, you know a lot about it. In reality, you understand very well its nature, and very often you simply can describe it explicitly. So Ratner's theorem allows us not only to provide a very detailed geometric description of the orbits, or topological description, not only understand quite well the dynamics of this orbit, but also to describe the corresponding invariant measures in case of their ergodicity. Like any measure in this world is a Haar measure, basically. So before I proceed to something else,
let me make a kind of advertisement. Maybe, Masha, for you it's more understandable because you already met inter-exchange transformations a little bit. So when we discussed how do we want to continue the course, you voted. Either you want to go to kind of more number theory, homogeneous part, or you want to go for topology. Some people supported topology, but number theorists were in majority and they won. But if we would choose a different road, and maybe we still have a little bit of time to at least to touch this part, we would study the following plot. We would study the modular spaces of Riemann surfaces with one form on them, or in other words, if you want, we have surfaces with measured foliations on them. And we could consider the sets of these pairs, surface plus foliation, assumes that everything is oriented. And we could consider the geodesic flow in this modular space and discuss the dynamics of the geodesic flow in this way. Apparently, this plot is very closely related, for instance, with such explicit subjects as billiards in rational polygons. Rational means that all the angles are proportional to rational numbers. So assume that you have such a pair, and you are interested in the action of this geodesic flow or in some other action in this modular space. And we have the same type of questions as we had here. Namely, we would like to understand the possible geometry of orbits, we would like to classify the measures, and so on and so forth. And it's important because on the one hand, it's so related with some topological problems. As I said, you have foliations on surfaces. At the same time, it's interesting in dynamics when you play billiards in rational polygons. And it's also, in some senses, a generalization of the rotation on the circle. So what I want to say is simply the following thing, that there exists an analog of this theory, and theorems that allow us to classify the orbits of such actions that I mentioned, and that would allow us to classify the measures in this case. And this analog is due to Maria Mirzakhani and Alex Eskin. And Maria Mirzakhani was awarded her Fields Medal because of two main achievements. One was this geodesic counting that you already discussed with Sergei Konstantinovich in his part when he gave lectures. And the second one was this theory with Alex Eskin and partly with Mohammadi also, when Mariam, Alex, and Mohammadi, and Mariam and Alex, they have several papers, they proved the analogs of these Ratner's theorems. So just to give you an idea what kind of breakthrough results were awarded in the most prestigious way in dynamics recently, you see on the one hand, Margulis was awarded because of his successful application of this kind of theory to the old standing questions in number theory. We discussed it at the very beginning of our blog. And at the same time, people who work in modular spaces dynamics, in Teichmüller dynamics, were awarded because of the construction of a similar theory in their framework, very similar one. So if you understand the spirit of these results, it also gives you kind of approximate idea what kind of results were considered the most important breakthrough in Teichmüller dynamics. So now let me comment, before we switch to the proof of the Ratner's theorem in some particular case, let me also say a few words about another result that I offered as a presentation topic, but it was not taken. So this is a Hovey-Moore ergodic theory. It's not at all related to Ratner's stuff, but I want to make an additional advertisement. Let's do it. So Moore's ergodicity theorem is the following.
Assume that we have a group and there is an irreducible lattice in this group. So this is an irreducible lattice. I'm not going into any technical details, it's just to give you an idea of what does it mean. So we claim that if we have a closed subgroup which is not compact, then H acts ergodically on the factor, on the homogeneous space. And what is cool about this theorem, okay, first, it's a very powerful tool because there are plenty of examples in which you could go into the framework of Moore's ergodic theory. And in some sense, it's, okay, maybe not comparable with Birkhoff theory, but you see it's rather general. But what is funny about it is the fact that apparently it follows from the statement which is called vanishing matrix coefficients. And on the first glance, it has nothing in common with ergodic theory itself. So it looks like a complete theorem from representation theory. It's like for people in this Wednesday seminar, not for us, you know, because it states like if you have a unitary representation of some group, of your group G, and then all matrix coefficients, the matrix groups, coefficients, they vanish at infinity. So what does it mean? It means that you consider f of g, it goes to 0 when g leaves compact subsets of our group. I'm not going to prove it today. I just want to show you that something that looks as a statement from representation theory in reality leads us to the result that is purely dynamic. So it's kind of a very mysterious part because it's not so natural to connect these two statements. So if you are interested, let me know. And the plan for today is to discuss more or less how to prove Ratner's theorem in some more easy framework, and I will try to give you at least a plan today and maybe to complete next time. Let's see how it will work. Утверждение Ратнер понятно? Хорошо, давайте. So I will follow the paper by Manfred Einsiedler. He is an outstanding mathematician working in ETH in Zurich. Ratner unfortunately passed away. It's modern mathematics. It was proved like in 80s, 90s. It's not some ancient stuff. But Einsiedler is active and working fine, so one can even go and make a PhD with him. So he provided the more elementary proof of the Ratner's theorem in a particular case. So for him it was like that. We take a Lie group and we consider... Сейчас я ее сформулирую. Вот. So it's a Lie group and we consider a discrete subgroup. And then we consider a subgroup isomorphic
to SL to R. And what I want to say is that any H invariant and ergodic probability measure mu on the homogeneous space generated by the factor of G on gamma. So this is homogeneous. Homogeneous in the following sense. Maybe I should write theorem. What does it mean to be homogeneous for me? I want to say that there exists a closed connected subgroup we denote it by L. L will contain our H. I apologize that maybe the notations are a bit messy, but I followed in this part Zidler's notations and in that one Ratner's notations, so it's a little bit confusing, but I will comment on it. So such that mu is L invariant and there exists also a point x0 that lives in X such that the L orbit x0L is closed and supports mu. In other words, we want to say that mu is an L invariant volume measure on x0L. So going back to your question, we're going to prove two theorems in one, theorem number 1 and theorem number 3. So we start with the Lie group, with its subgroup. Subgroup in our case will be not whatever subgroup, but the one that is isomorphic to SL2R. And then we say that the orbit is dense in some other orbit. This other orbit is given by the subgroup L. And moreover, any measure which is H invariant probability and ergodic probability measure is in reality the volume measure. So in other words, you can see it as a Haar measure in your context. So this theorem is the combo of two Ratner's theorem, the first one and the third one. We do not discuss only equidistribution in this context. It can look to you very, very particular, kind of a baby example, but in reality it's not that small, because SL2R is not, as in the examples that we already considered, it's not the main homogeneous space. It's not G, it's just H. So G can be much, much larger. The group G can be very big. SL2R is just this subgroup that was responsible for these unipotent elements. So I will try to comment a little bit on the ingredients of the proof, and we have to split the proof into several complicated logical steps. So let me start with this one, just I fix my issue. Понятно, да, что мы хотим сделать? Значит, мы не будем доказывать теоремы Ратнер во всей их общности, потому что это трудно. Большого энтузиазма в познавании всякой деятельности про группы Lie не видно у слушателей, но это естественно. Про это надо читать отдельный курс.
Есть книжка Дэйва Морриса, она очень большая, и, в общем, вся книжка, там, страниц на 300, она посвящена доказательству теоремы Ратнер. Вот. Ну, он рассказывает больше, чем теорема Ратнер, он готовит неподготовленного читателя, там, рассказывает весь бэкграунд, но, тем не менее, вот, для этого надо делать отдельный спецкурс, посвященный только теоремам Ратнер. Мы такой курс не заявляли, поэтому мы их доказывать не будем. Тем не менее, хочется, чтобы хоть какое-то представление, откуда все это взялось, потому что, ну, понятно, что утверждения очень сильные, хочется как-то вас сформировать, поэтому мы разберем все равно достаточно сложное, в том числе идейно, доказательство, но все-таки относительно доступное читателю и слушателю без такой мощной подготовки, которая подразумевает разбор исходных результатов. Значит, нам придется вначале подготовиться как следует. So, we start with some ingredients of the proof. Let me ask, is anybody planning to give a talk today? Нет. Окей. Просто у нас много людей записалось, но не указала дату, поэтому я не знаю, когда они будут готовы. Хорошо. Значит, давайте мы немножко поговорим. So, first, you will need to be patient, because we need to discuss a little bit some stuff about Lie groups. We cannot ignore the fact that we have such a rich structure. So, if we have a group, we have a Lie algebra as well. By myself, I'm not at all an expert in Lie groups and Lie algebras. I studied only the most basic part of this math. So, it's not something very hard, but if you are not familiar at all with it, it's better to take a first brief glance on what does it mean. So, what does it mean that you take in Lie algebra? You can see it as a tangent space. Tangent space to your Lie group, because you understand what does it mean to be a Lie group. It means that you are kind of a manifold. It's a group that at the same time is a manifold. So you take a tangent space to G and you take it at the identity element. We denote it by E. So then there is a map from this tangent space to the group. And this map is traditionally called exponential map. You understand why it's called exponential, because if you write up locally what does it mean, you will see it as an exponential thing. So then you can locally define an inverse map. So now, then locally, these two maps give us an isomorphism between these two structures, this and this. So it gives us these two maps. Provides a local isomorphism. Be attentive, it's only local, of course. It cannot be generalized. Not be standard. Now, so for any element in our group, we can consider the following map. We can consider the derivative of the conjugation map
And what is it? It's called the adjoint operator. I already said these words, but I did not explain what do they mean. It's called the adjoint transformation. And so how it works? You apply it in to the algebra, and you say that the exponent of this guy is g exponent of v, g minus p, for g that lives in the group and v that lives in the algebra in the tangent space. So if you are completely lost, probably Masha it's your case because you have not studied much of the manifold theory yet, you can just think about linear groups. So in this case, what is Lie algebra? It's just the linear subspace of the space of matrices, right? It's nothing else. So then these exponentials and logarithm you probably have seen already as a part of your algebra or geometry course, and they are given by the power series. The adjoint transformation is nothing else but a conjugation. So since we will restrict ourselves to the case when we deal with matrix groups, if you are not enjoying all this general theory, you can think about it in terms of the linear algebra itself. Okay, so now we can describe the closed subgroups using this language of Lie algebras in the following way. Let's do it. So, closed subgroups can be maybe not completely, but almost completely. Я надеюсь, что понятно, да, что я сказала про линейные. Я не писала это, но как бы если сложно думать про группы Lie абстрактно, думайте просто про матричные группы, там все это гораздо более наглядно, все эти конструкции видны. So we can describe them almost completely. As follows. So we take L0. Let's say we have L will be a Lie algebra associated with our subgroup. Значит, если L такая некрасивая у нас это подгруппа, то ее такая типа красивая, каллиграфическая, это Lie алгебра. Значит, если so L0 is a connected component that contains identity, so then the Lie algebra L is uniquely determined, so it uniquely determines L0. L0 and this L0 can be seen as a subgroup generated by exponent of L. So what do we want to say is that if you take any element in this subgroup which is sufficiently close to identity, so we can check that then it should belong to L0, and then we can consider the exponent of V
for some, then this L can be seen as an exponent of V for some V which belongs to this L. So now we can use the inner product in this Lie algebra and define the Riemannian metric on G. So it has now a Riemannian metric. Ну, понятно, да? У вас получается, это, алгебра Ли — это касательное пространство. Там есть какое-то скалярное произведение, по нему тогда можно определить, посадить какую-то метрику, используя локально метрику в касательном пространстве, можно посадить метрику на все многообразие. Мы будем эту метрику называть буковкой D. Вот. Тогда, раз есть метрика, то есть и шары. So we define a metric, and then we can consider a ball. In this subgroup, this ball will be with radius r, and the center of the ball is always the identity point that lives, of course, in this subgroup. But as you probably remember, gamma is a discrete subgroup of our G. So then what does it mean? It means that our set X carries also a natural topology. And in fact, you can also define a metric here. If you had metrics here, then it provides you a metric on X itself. And you can see the distances on the points on X in the following way. You can say that the distance between what kind of points you have on X, if the result of such a factorization. You have gamma G, gamma H. So gamma H. So you can say that this is simply a minimum over all the gammas in gamma of the distance between element G and gamma H, where G and H are all in G. Of course, when we define it like that, we use the invariance of D here. So with this metric and topology, then we can give an alternative description of our homogeneous space, because we can say that for any element of this homogeneous space, there exists an R such that the map from G to XG is a homeomorphism between some ball BGR and the neighborhood of some point Y. So if it's small enough, in reality it's nothing else but the embedding. So maybe we should stop here to make a break. Значит, давайте коротко резюмируем, что мы из всего этого извлекли. Значит, мы обсудили, что так как мы знаем, что у нас есть структура группы Ли, то довольно простым образом тогда мы можем завести, значит, метрику на этой группе Ли, и однородное пространство, может быть, оно тоже получает бесплатно и топологию, и метрику, и даже локально можно установить гомеоморфизм между точками этого пространства и, соответственно, элемент просто шаром в исходной группе Ли. То есть мы получили, нам важно, что это группа Ли, для того, чтобы как-то более явно описать, как выглядят точки однородного пространства и усадить на них, соответственно, метрику и топологию. Давайте мы на этом прервемся, а во второй части, соответственно, я смешаю оставшиеся ингредиенты, чтобы доказать. Последняя строка, вот, что ну, там написано просто, что это гомеоморфизм между окрестностью нашей точки и шаром, который внутри группы G. То есть мы берем окрестность в однородном пространстве, берем шар в самой группе и говорим, что между ними будет гомеоморфизм. Давайте мы тогда сейчас сделаем короткий перерыв и после него продолжим. Я выключу пока звук просто. Трансляцию я оставляю, чтобы... Ну, что
Okay, shall we restart? We will continue to prepare the ingredients, and then we will cook at the very end of the lecture, or maybe on this next time. So first we use this Lie group structure. Now we will need to recall briefly some facts about reducibility and irreducibility of the representations of SL2R. And this is a part about reducibility and irreducibility. Of the representation of SL2R. So, fact number one, if we have a finitely dimensional real vector space, and we have an SL2R action on V, then any in SL2R invariant subspace W in V has also a complement, and SL2R invariant complement, which we will denote by W prime. So V is a direct sum of W and W prime. Ну, это факт интересный, но не очень удивительный. Я оставлю его в качестве самостоятельного упражнения. Это чисто из линейной алгебры факт. Вот, значит, то, что у нас любое инвариантное подпространство относительно действия SL2R имеет дополнение, которое тоже будет инвариантно относительно действия SL2R. Но мы сказали умное слово «представление», а потом написали какой-то простенький факт из линейной алгебры. Значит, нам нужно пояснить, как мы собираемся это использовать. So, this implies that all finite dimensional representations of SL2R can be written as a direct sum of irreducible representations. So we can say that all finite dimensional representations of SL2R direct sum of irreducible representations. So the next fact, it was fact number one. The next fact that can be useful for us is the following. We need to describe then these irreducible representations, and so we consider two vectors that provide us the standard basis of R2. Ну, это не сложно. Значит, взяли базис просто в R2. And so we want that the following holds, that if we consider the matrix 1T01 on A, what is it?
It's A, right? And 1T01 on B. What is it? It's B plus TA. So we can say that any irreducible representation, what is it? So it's a symmetric tensor product. R2 of the standard representation of R2. And now we have to discuss how this standard representation looks like. Ну, мы пытаемся понять, как устроены неприводимые представления. Пока мы обсудили только то, что и когда мы взяли стандартный базис и применили к нему матрицу, то у нас один вектор инвариантный, а другой вектор представляется в виде самого себя плюс t умножить на наш. И сейчас мы пытаемся это использовать. Значит, мы тогда утверждаем, что вот это вот симметрическое тензорное произведение, это, значит, мы должны рассматривать в качестве базиса для него an minus 1b, etc. bn. So it's a basis. And so any element can be written as a homogeneous polynomial p of a and b of degree n for any n. So here there exists an n, and then for any n, any element can be seen as this polynomial. And now we can describe the action of this matrix by the following substitution. So we can say that PAB under the action of this matrix goes where? It goes to P, A, it does not change, B plus TA. So more concretely, what can we say? We can say that P of AB is C0AN plus C1 AN minus 1B plus CN BN. And so this thing, it mapped into P A B plus TA. What is it? It's C0 plus C1T plus CN Tn AN plus C1 plus Cn n Tn n minus 1 AN minus 1B plus etc. plus Cn Bn. So basically the coefficients in front of the various powers of t, they are original components of the vector PAB multiplied by the binomial coefficients. So when t grows fastest in the direction, t grows the fastest in the direction of an when t goes to infinity, and for any component of PAB, you can compute exactly how this representation look like. Значит, нам это позже пригодится, нам надо понимать, как устроены были эти представления. Пока мы складываем все в такую копилку, а потом начнем этим пользоваться. Пока это все некоторый набор разрозненных фактов. Теперь нам нужен еще один факт, и это факт уже из эргодической теории. Значит, давайте мы его
сформулируем. За ним будет проще следить. Возможно, про представление вы уже как-то подзабыли, или они вам были никогда не нужны, а вот здесь вот о чем-то похожем мы уже говорили в курсе. So the third part that we will use is the recurrent and ergodic theory. If we have some probability space, and we have a measure preserving transformation, so for any set B in X, any set of positive measure and almost every X in B, there exists infinitely many N such that Tnx goes to B. Do you remember? It's basically Poincaré recurrence theorem, nothing else. Помните, да, мы обсуждали теорему Poincaré о возвращении. Для любого положительной меры под множество почти все точки должны в нее вернуться. Помните доказательство? Принцип Дирихле в действии, как кроликов по клеткам. Ну, у вас есть пространство, у него ограниченная мера, и есть сохраняющая меру отображения. Тогда в любое подмножество положительной меры почти все точки будут возвращаться. Ну, почему? Потому что если мы рассмотрим множество точек, которые не вернулись, и если оно окажется положительной мерой, то, значит, вы будете итерировать, у него будут все их образы не пересекаться, и они займут слишком много. Мера-то исходного множества ограничена, значит, они займут слишком много. So now suppose that UT, so this is classical fact Poincaré recurrence theorem. So we consider now UT x to x for T in R, so it's a one parameter flow. And assume that mu, this invariant measure, is UT invariant and ergodic. Then we will need the statement of Birkhoff ergodic theorem. We will need the fact that 1 over t of the integral from 0 to t f utx dt goes to the integral on the whole x f d mu when t goes to infinity. Значит, мы все эти факты знаем, это мы доказывали, теорему Бергофа нам тоже доказывал Петя, значит, нам придется этим пользоваться, держите также это на столе подготовленным. Теперь, собственно, самая идейно сложная часть из ингредиентов. So the very last, but probably the most ideologically difficult part of the ingredients that we mix is the so-called Mautner phenomenon. Значит, у нас с вами уже есть часть про топологию и геометрию в однородном пространстве. Мы обсудили, как выглядит представление группы SL2R, пока не знаем зачем, и мы вспомнили базовые факты из эргодической теории, которыми будем пользоваться. So the force, it's called the Mautner phenomenon, and we will study it for SL2R.
since we want to apply the ergodic theorem, as we stated it here, in the context of our theorem, we need to know what? We need to know that SL2R invariant and ergodic probability measure is also ergodic under this one-parameter flow. Понятно, да? Значит, вы помните, что нам нужно проверить, что мера, которая SL2R инвариантно эргодична, она также будет инвариантно эргодична относительно нашего потока. And so basically this fact follows from this Moore's theorem that we discussed at the first part of the lecture. You remember when I stated the theorem and I told you that it follows from the famous matrix vanishing coefficient fact. And the statement was that we had an irreducible lattice and we had a closed subgroup, and we said that then the action of the closed subgroup should be also ergodic. So this fact can be also formulated in terms of the unitary representations, and it's all due to Moore, and it is called the Mautner phenomenon. Так что это часть, по сути, доказательства той самой теоремы Мура, или Хови-Мура, которую мы с вами обсуждали, но там был абстрактный контекст, а здесь у нас все для SL2R. Значит, давайте я сформулирую это для нашего конкретного случая. So let H be a Hilbert space. Понятно, да, что если там сложно про пространство Гильберта и так далее, держите в голове, что просто мы будем выводить этот факт из той теоремы Мура, которую мы сформулировали в первой половине лекции. Для тех, кому про Гильберта интересно, значит, вот у нас есть Гильбертово пространство. And we consider F SL to R to U of H. It's a unitary representation. What does it mean? So it's a homomorphism. And it's a homomorphism into the group of unitary automorphisms such that for any V in our H, F, G, V is also an H, and it depends continuously on G. On G in SL2R. So what we want to prove, this is a definition, I just recalled you what unitary representation is. So what do we claim? We claim that any vector V in H that is invariant under the upper unipotent matrix group so it's unipotent means that you have here ones and some star here, and then it's upper, so it's 0 here. So we consider this group, and this vector is in fact invariant under SL2R.
Значит, что это означает, другими словами? Мы на самом деле получили уже то, что нужно, нам только надо связать эти представления унитарные и меры. Но мы сейчас это проделаем, а потом уже будем доказывать это утверждение. Значит, то, что утверждается, понятно, да? Мы говорим, что если вектор был инвариантен относительно действия вот этой группы, значит, на самом деле он был инвариантен относительно действия любого элемента из SL2R. Это подгруппа, а получается, что нам этого достаточно. So, how to get the final result from this proposition first? Since any measure preserving action on x mu, it gives rise to the continuous unitary representation, we get what we need. I stated more accurately what exactly we have as a corollary from this proposition. So corollary is the following. So we have mu, it's H invariant and ergodic probability measure on our homogeneous space. So gamma is discrete, it's a homogeneous space, and H is isomorphic to SL2R. Then, from this proposition, we have that mu is also ergodic with respect to the one parameter unipotent subgroup of H that corresponds to the unipotent subgroup in SL2R. And in fact, maybe you remember when we proved Birkhoff-ergodic theorem, we stated ergodicity in different ways. In particular, we described it in terms of the invariant functions that lived in L2 x mu. So basically what we said here is that an invariant function in L2 x mu that is invariant under U must be invariant also under the whole SL2R by this proposition. And since this group is assumed to be ergodic, the function must be constant as required, because for ergodic theory, the only invariant, in ergodic case, the only invariant functions are constant functions. So the only thing that we really need to check is this continuity requirement. So now I hope it's clear that from this statement we get what we need. So we can switch between ergodicity for subgroups of SL2R from one parameter subgroup to the whole SL2R in order to be able to apply Birkhoff theorem. And we only need to prove this proposition. Понятно, значит, что мы хотим сказать? Что нам для того, чтобы теорему доказывать, чтобы пользоваться теоремой Биркхофа, нужно уметь переходить от эргодичности относительно этой однопараметрической подгруппы к эргодичности относительно действия всего SL2R и обратно. И чтобы этому обучиться, нам, соответственно, нужно проверить, что из одного будет следовать другое. И если мы верим в это утверждение, то утверждение про меры, оно будет следовать из него, потому что это на самом деле просто на разных языках сформулировано одно и то же свойство. Эргодичность вы можете переформулировать на языке инвариантных функций из класса L2 x mu. И, соответственно, благодаря одной эргодичности вы знаете, что
у вас, благодаря этому утверждению про представление, вы знаете, что любая инвариантная относительно вашей U функции будет также инвариантна относительно всей SL2R, а при этом инвариантных функций не очень много, потому что если у нас была эргодичность относительно подгруппы, то значит мы могли заключить уже, что функция была константой. Ну, значит, у вас и относительно всей SL2R у вас тоже только константы, а тогда Бергов говорит, что значит у вас есть эргодичность. То есть достаточно про того, чтобы проверить вот это утверждение, чтобы переходить от инвариантных функций относительно одной подгруппы к инвариантным функциям относительно другой группы. Задумка понятна? Хорошо, давайте мы тогда проверим, что это утверждение верно. So this proposition, I'm not going to prove it very, very accurately, but I provide some ideas, and the ideas are due to Margulis. So, let's try to prove this. This will be the very last ingredient we need, and then we will be able to assemble the proof of the whole theorem. So, we consider the map P of G that works as follows. We take phi of G V itself and consider their product. So since it's a Hilbert space, we have a scalar product. And this P characterizes invariance in the following sense, that if P of G is V, then it only happens when phi of GV is equal to V. So we can check that we get the square of V, and if we have it, then necessarily V was invariant under the action of this representation homomorphisms. So ну, у нас есть скалярное произведение, да? Да, у нас есть скалярное произведение, потому что это Гильбертово пространство. Соответственно, мы берем элемент из этого Гильбертового пространства и берем его образ при действии phi of g и смотрим, что у нас получается. Да. Да. Ну, свойство скалярного произведения. So, our representation is continuous. So we can say that by continuity of the representation, this map is also continuous. So is also continuous. And moreover, by our assumption on V, this map is U invariant in both directions. Invariant. Why? It should be true. Because if you consider P, U, G, U prime, it's phi of U, phi of G, phi of U prime, V, V. But then we can just say that we have this property that it was U invariant, so we can get rid of all these U's, and we can see that it's phi of GV, phi of U minus 1 V, and it's the same thing of P of G. So now we can make a direct calculation in the following sense. Ну да, у нас получается, что раз φ непрерывно, то это P тоже непрерывное отображение, ну, потому что оно больше ничего не делает, только умеет скалярно умножать, и вот сюда V умножать на это. И более того, значит, у нас, так как мы рассматривали U-инвариантные отображения, то P тоже будет U-инвариантно в каком-то смысле, вот, который мы написали там. So now let's make a very stupid calculation. We just multiply matrices that look like that
1, 0, epsilon 1, 1 s, 0 s, 0, 1. And so we make a direct calculation, and it gives us the thing like that. R plus S plus R S epsilon, 1 plus S epsilon. So now I suggest to fix R, fix T. Mm-hmm. Да, да, но так как у нас из-за предположений на инвариантность U мы смогли от этого избавиться, ну, посмотрев, куда бьет наш этот гомоморфизм, и у нас получилось, что тогда будет инвариантность. Значит, теперь мы тупо умножили матрицы, ничего не произошло больше, и мы взяли эпсилон положительное, но стремящееся к нулю, и выбрали R, которая представляется как e в степени t минус 1 поделить на эпсилон, и s как минус r на 1 плюс r эпсилон. И потом перемножили вот такие матрицы для того, чтобы получить матрицу вида et, 0, e minus t, epsilon. And so why did we care about it? Because then we could check that p of 1 epsilon 0, 1 is equal to p epsilon t 0, et 0 epsilon e minus t. And so it's close both to p of e, because it's very close to the identity matrix. And at the same time, it's close to the matrix of the geodesic flow. So it should be close to p of e, and it should be close to p of et 0, 0, e minus t, to both of them. So then we can say that this guy leads us to PVV. So I claim that we can conclude that V is invariant under the action of this matrix. And now, this implies that this P is also invariant under the action of the diagonal subgroup. So it's then invariant indeed under the action of the matrices like that as well. And so then it's invariant under the whole SL2R. Значит, что мы хотели бы доказать? Мы бы хотели доказать, что у нас это P будет инвариантно, если оно инвариантно относительно действия U, то оно инвариантно относительно действия всего SL2R. И мы стали это усердно проверять. Значит, мы для этого сконструировали искусственным путем вот такую хитрую матрицу, разложили ее на 3 этих составляющих. У нас получилась вот такая матрица, если правильно подобрать R и S. И получилось у нас, что так как она была инвариантна относительно умножения вот на эти две, то, значит, мы могли применить π вот к этой матрице и в результате получить вот такую вот матрицу. Эта матрица очень близка к тождественной, а вот эта матрица близка вот к такой. Получается, что если мы пришли к пределу при применении π, значит, к вот такой матрице, у нас получилось то же самое, что применять π к тождественной, значит, у нас вот этот вектор v, который был образом этого π, он инвариантен относительно действия диагональной подгруппы. Получается, он инвариантен относительно действия диагональной подгруппы и относительно действия этих верхних треугольных. Тогда у нас из этого получается, что относительно действия нижних треугольных тоже получится извлечь инвариантность. Ну а раз он будет инвариантен относительно действия нижней треугольной, верхней треугольной, диагональной, значит, он все время будет, какую вы матрицу SL2R не возьмете, у вас все время будет инвариантность. Okay, so now let me mix all this. Сейчас мы будем варить зелье из всех этих ингредиентов, которые мы приготовили. Значит, напомню еще раз, какие у нас есть ингредиенты. So what kind of ingredients do we have?
we know something about the topology and geometry of the homogeneous space because we used our knowledge on the nature of the Lie groups and Lie algebras. We know some important things about representations. We know Birkhoff-Ergodic theorem and the Poincaré recurrence theorem, and we know that the measure which is invariant under the action of one parameter subgroup can be also, should be also invariant under the action of the whole SL2R. So now let's prove the theorem itself. So we start with mu. It was ну, теорема Ратнер, которая была для SL2R. Да, формулировки Анзидлера, в которой есть, по сути, две теоремы Ратнер, первая и третья. Значит, we start with mu, it's H invariant, and ergodic probability measure. On the homogeneous space. So, what we want to do and how do we start? It's easy to check that if we consider the stabilizer of mu as a set of elements of our group G, such that right multiplication with G on X preserves mu, so this is a closed subgroup of G. So we consider its connected component. We take stub mu and consider the connected component that contains the identity element. So we discussed in the first part, when we spoke about the topology and geometry of the Lie groups and so on, that any element of stabilizer of mu sufficiently close to identity one belongs to L. Now we also know that SL2R is connected. Then we know that H will be a subgroup of L. Все помнят, кто такие были в формулировке у нас H. Значит, напомню, давайте еще раз, что у нас была группа G, была в ней решетка гамма, и была подгруппа H, которая была изоморфна SL2R. И мы сейчас завели специальную L. Помните, это она будет той самой подгруппой, которую мы используем, чтобы получить как замыкание орбиты H. Вот это та самая L. Мы ее сконструируем сейчас. H это вот самая L. Нет, не L, это та самая L. А H это SL2R, ну, подгруппа изоморфная SL2R. Помните, значит, давайте я формулировку еще раз напомню, а то вы, может, уже забыли, что мы доказываем. У нас есть G. Это группа Lie. It's a Lie group. Есть гамма. Это решетка.
we have H. H is a subgroup isomorphic to SL to R. And we prove that there exists a closed connected subgroup A, closed connected with the following property that this L orbit is closed and supports mu. So H orbit lives inside of the L orbit and is dense inside of this L orbit and so on, and then we have this mu property. So this L that we need to construct is this one. This is our candidate. So we have to check that all the properties of the measures that we required in the statement of this theorem, they are satisfied for this L. So first we checked that L is closed indeed. Then, okay, by construction it's connected because we said we take a connected component. So this is not very original. And now we check that necessarily H is a subgroup of L. And this is the moment where we used for the first time we used the fact that it's SL2R because we used its connectedness. And second, we used this property, so we used the fact that we deal with Lie groups. Because if they are not Lie groups, we would struggle to say something like that. So we used ingredients from the first portion at this moment. Now let's continue. So we need to show the following things. That mu is concentrated on a single orbit of L. So that we need to show that there exists an L orbit of some point. You remember it was in the statement Lx0 of measure 1, in the sense that mu of L0x, Lx0, is equal to 1. So if we show this, then by L invariance of our mu and the uniqueness of the Haar measure, mu should be necessarily the volume form on this orbit. So the statement about the volume form, we will get it for free. So in particular, we will also be able to show that the orbit Lx0 is something closed. So we will be able to prove the following statement. Понятно, что я хочу сказать, что если вот это нам надо доказать. Если мы это доказали, то за счет того, что мера Хаара у нас единственна, мы получим вторую часть утверждения нашей теоремы, как мы ее формулировали, просто за бесплатно. Но нам нужно будет поработать вот над этим утверждением. So, I claim that also the following thing holds, that if mu is concentrated on a single L orbit L dot x0 and is L invariant, then Lx0 is closed and mu is supported on Lx0. Значит, как мы собираемся это доказывать? How we want to prove it? We will use two main facts. We will use some properties of the Haar measures, and we will use the unimodularity of the Lie group that admits a lattice.
Значит, если в группе Ли есть решетка, то эта группа унимодулярна, мы будем этим пользоваться, ну и кроме того мы будем сильно пользоваться всякими свойствами меры Хаара. So, let's check. Да, значит, в чем заключается лемма? Мы с вами обсудили, что, значит, план нашего доказательства состоит в том, что мы будем использовать вот эту конкретную L. Да, значит, теперь смотрите, мы докажем, что если μ сидит на одной, значит, мы докажем, что μ сидит на одной орбите этой L. То есть есть такая орбита, которая почти все заполняет. После этого, значит, мы докажем следующее утверждение, что если есть такая орбита, на которой сидит μ, и при этом μ у нас L инвариантна, то тогда эта орбита, та самая, на которой μ сидит, носитель этой μ, обязательно должна быть замкнута. Вот. И потому что мы с вами в формулировке этой теоремы, мы что сказали, что у нас найдется, значит, замкнутая связанная подгруппа, такая, что мера будет L-инвариантна относительно этой подгруппы, и для некоторой точки x0, такой, что ее, значит, для некоторой точки x0 у нас L-орбита этой x0 будет замкнута и будет являться носителем μ. То есть μ окажется L-инвариантной мерой объема на этой самой единственной орбите, на которой она сконцентрирована. Соответственно, нам нужно это проверить, что у нас будет вот здесь вот замкнутость, и что это будет мера объема. So, let's try to prove it, and it's our last goal for today. Suppose that we have the sequence of points xi, li, x0, so it's in L x0 and it tends to y. And since we need to prove that something is closed, we need to check that it contains all the limit points, right? So we consider the limit point and we will try to prove that this limit point lives inside of the set that we are interested in. So we have to show that this y belongs to L dot x0. So we have two options. Either xi for some I belongs to B1 L, the closure of it, y, and for some I. And then convergence is along L itself, and so the lemma follows. So it's an easy situation. Either it's the opposite. Да, сейчас я напишу и напомню. Ну, помните, мы шары заводили? Просто вот именно, причем здесь, то есть у нас это, правильно я понимаю, что это шар радиус 1? Это шар радиуса 1, который шар в L. Помните, мы с вами в первой части, вот когда мы готовили ингредиенты, резали салат, первый овощ, который мы резали, мы обсуждали вот про топологию и геометрию в нашей группе Ли. И мы говорили, что мы можем определить шары в группе и в подгруппах ее. И, соответственно, вот это обозначение означает, что мы берем шар единичного радиуса в этой группе, ну и его замыкание. Вот. И, так, у меня написана ерунда. Вот. Значит, соответственно, либо мы в какой-то момент попали в такой шар в самой L, но если мы в него попали, значит, тогда вся сходимость была внутри этой L, ну, значит, там, раз замыкание туда попало, то и предельная точка попадет, и все хорошо. Либо мы туда никогда не попадали. So, in the latter case, we can choose a subsequence. In this case, we can choose a subsequence.
Subsequence in which sense? Such that xi does not belong to B L1xg for E not equal to G. То есть мы тогда можем утверждать, что они друг в друга, в шары, которые вокруг них мы рисуем, не попадают для какой-то подпоследовательности нашей последовательности. То есть мы что здесь написали? Мы тогда стали окружать шаром соответствующие точки. И раз у нас в итоге мы не попали в L окрестность предельной точки, то значит тогда мы для каких-то элементов должны выпадать из L окрестностей друг друга, ну, в нашей последовательности. Понятно, да, что я хочу сказать? Ну, смотрите, если бы этого не было, если бы у нас для любой последовательности каждый следующий лежал бы в окрестности всех, ну, в этом шаре. Именно так. Значит, у нас тогда была бы среди них сходящаяся подпоследовательность, но раз она тут где-то там сходилась, то... То есть, грубо говоря, мы, получается, берем такую последовательность, что у нас x это не лежит в единичном шаре для какого-то x житого, а для всех... Да. Okay, so now we can take R, it will be the injectivity radius. Of x in the point y. So then, what does it mean to be an injectivity radius? It means that xi should be necessarily in B half of r y for large enough I. Starting from some point. So, but then we put this condition, and at the same time we have this condition. So it means that these sets B, L, R to xi as sets of x, they should be disjoint. Starting from some moment. Значит, смотрите, у нас эта последовательность, там-то она сходилась, в x она сходилась. Ну, мы сказали, y – это предельная точка этой последовательности. Она там сходилась. Раз она сходилась, значит, у нее был такой радиус, что начиная с некоторого места, все туда должны были попадать. А теперь у нас что получается? Что если мы рассмотрим соответствующие шары, и благодаря этому условию, они не должны пересекаться для вот этой подпоследовательности, уже не для всех и, но для этой подпоследовательности. So it follows that at the same time, just a second, I will erase something. So, since who are xi? They are all members of the orbit of x0. That's how we constructed them, right? So we know that xi is Li x0. Thus, all these sets that we considered there, they are all of the form B L over 2 Li x0. Ну, то есть мы просто взяли и подставили, кто такой xi. So we claim that the existence of the finite volume orbit implies that this L should be unimodular. So
unimodular is in a sense of Haar measure. Значит, я пока не буду этого доказывать. Давайте мы зафиксируем. Пусть мы знаем, что L унимодулярная группа. Предположим, что мы уже сумели такое узреть. So, if this is so, then we see that these sets all have the same measure. Right? Ну, потому что мы просто применяли свое отображение. Мера была инвариантна, как известно. Поэтому, значит, у нас получается, что тогда мы не меняли. Ну, что рассматривать x, что x0, что его образы, какая разница, все шары будут одинаковые меры иметь. Сейчас можете, пожалуйста, объяснить конструкцию шаров, которые у вас верхней строчкой упомянуты? Ну, это мы брали x-иты и окружали их шаром радиуса r пополам в L. Да, а вот... Если мы знаем, что группа... Скажем так, как мы тогда брали, как мы тогда берем шар вокруг элитового и применяем x0. Просто я хочу понять, нет ли там описок никаких? Нет, значит... Как тогда это выглядит? Ну, описок никаких нет. Это, смотрите, значит, когда мы пишем что-то вокруг x0, значит, мы имеем в виду, что мы применяем элементы группы к x0. Да. Соответственно, мы говорим, что мы можем... У нас x-ита — это l-ита, примененная к x0. Соответственно, здесь у нас было что? Мы рассматривали шар внутри L относительно x-итого. Значит, мы рассматривали шар с центром Li x0. Да. Утверждается, что это то же самое, что рассмотреть шар с центром в Li, у нас получатся какие-то элементы, их все применить к x0. И получится какое-то подмножество в G. То есть вот там это было подмножество в L, а здесь это будет подмножество, ну, в однородном пространстве. Что значит? Ладно. And so, if we believe in this unimodularity, then we know that all these guys have the same measure. And now we are in the same point where we were in the proof of the Poincaré recurrence theorem. Значит, смотрите, что у вас получается, что вы развели огромное количество этих множеств. Их бесконечно много, у них у всех какая-то мера, она не нулевая, положительная какая-то, может маленькая, но их бесконечно много. Они друг с другом не пересекаются, вы живете в вероятностном пространстве. Но вдруг у нас ряд из этих, из мер этих множеств сойдется, и все будет хорошо. Они не пересекаются. Это то же самое, что как в доказательстве теоремы Пуанкаре. У вас есть множество, они все одинаковые меры. Вот. Для этого вам нужна была унимодулярность, то есть что мера Хара у вас справа-слева инвариантна. То есть мы здесь как раз оперировали тем, что у нас все эти шары одной меры. Они все одинаковые меры, и при этом вы живете в вероятностном пространстве, шаров, не пересекающихся, развели бесконечно много. Ну да, и дальше как будет. Значит, будет ровно то же самое, что в теореме Пуанкаре о возвращении. Поэтому, если вот это верно, то у нас все получилось. Доказательство леммы. То есть из унимодулярности следует как раз равенство мер. Да, из унимодулярности следует, что меры будут сохраняться, и поэтому... So it remains to check that L is indeed unimodular group. And if... so what do we claim exactly? We want to check that L is unimodular if the L orbit of x0, which is some gamma g0 for some g0, has L invariant finite volume. Or, equivalently, you can say that you want to check that gamma L, G0 minus 1 gamma G0 intersected with L
that this is a lattice. It's discrete, of course, so the statement about finite volume is the same as to prove the result. So maybe I think we stop here, because I feel like we said a lot of things already, and maybe you require some pause, and I will complete the proof next time. Значит, мы уже успели с вами воспользоваться во многом тем, что мы узнали про группу Ли. Мы пока не воспользовались нигде, собственно, феноменом Маутера, но понятно уже, как мы его будем использовать, потому что нам надо будет перейти от нашей однопараметрической группы к той самой L. Мы знаем, кто наша L, и, соответственно, нам остается вот проверить вот это утверждение звездочкой, чтобы доказать лемму, и потом собрать все вместе. Давайте, наверное, на сегодня на этом закончим. Вот, и в следующий раз продолжим.